Cooking for kids involves creating meals that are not only nutritious but also appealing to their tastes and preferences. Here are some tips and ideas for cooking for kids. Tips for cooking. 1. Simple and familiar. Start with simple and familiar dishes that kids are likely to enjoy. 2. Get kids involved. Involve children in the cooking process. Give them age-appropriate tasks like washing vegetables, stirring ingredients, or setting the table. 3. Colorful and fun presentation. Incorporate colorful fruits and vegetables to make the plate more attractive. 4. Finger foods. Kids often enjoy finger foods. Consider creating bite-sized portions or snacks that are easy for them to pick up and eat. 5. Creative shapes. Use cookie cutters to create fun shapes out of sandwiches, fruits, or vegetables. This adds an element of creativity to the meal. 6. Smoothies. Make nutritious smoothies with a mix of fruits, vegetables, and yogurt. It's a tasty way to sneak in some greens. 7. Grains and whole grains. Include whole grains like whole wheat bread, brown rice, or quinoa in meals. These provide sustained energy. 8. Homemade snacks. Create homemade versions of popular snacks, such as granola bars, energy bites, or fruit popsicles. This allows you to control the ingredients. 9. Pasta with veggies. Add colorful vegetables to pasta dishes. The pasta can serve as a canvas for incorporating a variety of vegetables into the meal. 10. Breakfast for dinner. Kids often enjoy breakfast foods at any time of the day. Consider making pancakes, omelets, or whole grain waffles for dinner. 11. Family mealtime. Whenever possible, have family meals together. Eating as a family fosters a positive relationship with food and provides an opportunity for conversation. 12. Respect preferences. Respect individual preferences and dislikes. It's okay if a child doesn't like a particular food. Encourage them to try it again at another time. 13. Ensuring safety in the kitchen is crucial to prevent accidents and injuries. Cleanliness. Fire safety. Handling knives. Hot surfaces. Supervise children. Safe cooking apparel. Electrical safety. Be mindful of food allergies. The key is to make mealtime enjoyable, nourishing, and a positive experience for everyone involved. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు హాఫ్ బాయిల్ ఎలా చేయాలో మా పాప చేసి చూపిస్తుందండి మీకు. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇవాళ మేము ఎవరి హెల్ప్ లేకుండా హాఫ్ బాయిల్ వేసుకోవాలనుకుంటున్నాము. కుకింగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టము. నేను జోషినిని. ఇవాళ నేను మీకు హాఫ్ బాయిల్ ఎలా వేయాలో చూపించబోతున్నాను. ఇది మన తమ్ముడు కమల్. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కారం, ఉప్పు, నూనె, ఎగ్స్. ఇక్కడ నేను 2 ఎగ్స్ తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే ఒకటి నాకు, ఇంకొకటి మా తమ్ముడికి. ఫస్ట్ ఇప్పుడు నూనె వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్యాన్ హీట్ అయింది, డెకరేట్ చేసుకున్నాము. బాయిల్ కాబట్టి కొంచెం సేపే ఉంచాలి, ఎక్కువసేపు ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు టేబుల్ టెన్నిస్ షేప్ హాఫ్ బాయిల్ రెడీ అయిపోయింది. ఒకసారి టర్న్ చేసుకుందాం. ఇది రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం టేబుల్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఈ ఆమ్లెట్ ఏమో సౌత్ ఆఫ్రికా షేప్ లో వచ్చింది, ఈ ఆమ్లెట్ ఏమో టేబుల్ టెన్నిస్ బ్యాట్ షేప్ లో వచ్చింది. చూసారా? మా హాఫ్ బాయిల్ రెడీ అయిపోయింది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి,
చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.